guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Miss Ngai. If you are new to this channel, kindly consider subscribing. If you are not new, welcome and thank you so much for stopping by. Thank you for your support. I'm so grateful. In today's video, I'm going to share with you our greenhouse or where we plant vegetables. As you can see, it's a fenced, like a place which is fenced all together. Na ndani iko na tank. It has everything. It has like a tiny house where we put the pesticides and all that which is needed in that small shamba. As you can see, we are environmentalists in our home. This is my dad. He loves trees so much, and I think I took a bit of that because I love the environment too. By the way, guys, the funny thing with me, yeah, hata nikikula sweet kwa njia, I have to carry that paper out to the nearest place that I can deposit it like safely. Kama ni kwa dustbin, kama sioni dustbin anywhere, I will not throw that paper until nifike kwa nyumba nayo. That is me. And like nikitupa kwa njia na feelingi like I'm doing a very big mistake, like I'm sinning, yani nimefanya dhambi kubwa sana. Guys, we have sukuma wiki. Here we have malenge. We have tomatoes. We have kunde. See tomatoes. Sukuma wiki ndio hizo. Zinawasaidianga kusukuma wiki. Yeah, and they are doing so well. But I don't know why they left out this part. They didn't do anything. Yeah. This is our small kitchen garden in a greenhouse. See, there are some more tomatoes there. They are planning to distribute on the shamba. This sukuma wiki, damn. They look so juicy. They are so beautiful. Free from pests, from any contamination or distraction. They're just doing fine. You see? Yeah, guys. The Lord has done us well. We have food. We bless the name of the Lord. Sukuma. Uzuri wa ushago, unapata food direct from the shamba. Hakuna madawa sijui manini. Hiyo ndio uzuri wa ushago. Sijui nibebe hii shamba niende nayo Nairobi. Yeah. That's our small kashamba. Some are not doing really well, especially the tomatoes. They have dried in a way, but not all of them. We still have some. Having some spinach here. One ka plant ya spinach ndio hiyo. Yeah. Na hii ni managu. Though ina dry up from the bottom, I don't know why. Yeah. Whew. Nimefunga shamba. The first door, and this is the second door to the greenhouse. Naze msijali huku kumekauka, but in a few months kutakuwa na maji, like kutakuwa green, kutanyesha. We pray God for the best, trusting God that mvua itanyesha. Hapa ni store ya greenhouse.
but imefungwa, tuwezi ingia ndani, can't access the inside. Yeah, na hizi ni kuni. Hizi kwetu ni kuni. Nani wanatumianga hivi? Comment down below and tell me whether you usually use these ones as kuni za kupikia. Yeah. Hizo kwetu ni kuni, kama saa hivi vile hakuna kuni. We use them as firewood. Na food inaiva na mnakula. Niite ushago. Guys, here we even have some grafted mango trees here. See? Here is another one. Na ziko na tumaembe. So mnione kando kama mnataka maembe grafted. Lakini hizi nazo itabidi mkuwe patient. Ndio hiyo ingine hapo. Hiyo. Na kuna ingine pale nyuma. Pale. Ndio hiyo ingine hapo. Hiyo. Nakuanga na maembe tamu by the way. They have been here since long. Na tumekuwa tukienjoy hizo fruits. Yeah. Ndio hii inaitwa aje hii? Zile matunda zinakuanga green, alafu zikiiva zinakuwa yellow. Hizo sikumbuki jina haki. Kama unajua jina, comment down below and tell me the name. Ndio hii bado iko huko chini. Inapenda ikuwe place yenye imeekelewa mahali juu ndio iweze kuspread vizuri. Ndio hii. Ndio hii, acha nitengeneze. Niekelee hapa juu. Jesus. Nisivunje haki. Acha niekelee hapa kwa fence. Ndio iweze kudrive. Iweze kudrive, ndio hiyo nimeekelea hapo. Ndio hii. Tekniki ya madhe ya kuweka ya kunyang'anya kuku watoto ama chicks wao inasaidianga juu kuku zinaanza kutaka very fast. Again they start like laying eggs. You see there are these ones. Hizi zenye zimefungiwa huku ndani, sijui kama mnaziona vizuri. These ones ni kubwa na ziko mob. Hiyo kuseparate inasaidia zinakuwa haraka. Then there is this dawa yenye anaweka kwa maji ya kuku. Amesema ni antibiotic. Then I learned something from her today ati chicks zinakufanga juu ya stress. Watu mshaisikia ati kuku zinakuanga na stress ndio maana zinakufa haraka haraka. Watoto chicks yani ati tuko na stress. But sasa hizi this size amesema they are past the stress, they can't die. So hizi tunazipea tu maji peke yake ama oradha anazipea, but tunasema tunazipea juu leo mimi ndio nimezidisha. I enjoyed everything. By the way, I have something in me that loves farming in a way. Yeah, I do love farming. I think it's from my mom because she does it too. She loves farming. Especially hizi kufuga kuku, ng'ombe, mbuzi, hizo vitu.
most likely, yani sana sana ya upenda kuku sana sana sana. So hizi amezilea zikakuwa kubwa. So hizi unawekea tu maji, ndio hiyo tini ya maji hapo unaona. Na hiyo stuff ya kuwekea chakula ndio hiyo. Msipoona vizuri mnisamee juu I can't open the door. I have to record from this angle. Cause nikifungua zinauma mtu, zinamrukia nini hizo vitu. But ziko mob. Hizi unaona hapa chini, zingine zimepanda kwa ngazi. Juu zimejengewa kitu kama ngazi ya kusimamia hapo juu. Yeah, there they are. Zingine unaona zinaangalia from up. Kuna zingine hapo juu ziko mob, ziko like almost 30 also. So nimeziwekea maji, chakula yake nimeweka hapo ndani. Zitafunguliwa lakini sio asubuhi sana, zinafunguliwa like around nimesikia 1 ama ni 2 hapo. Ama jioni like 3-4 yote jua hiyo ya jioni yenye si kali sana. Then zenyewe zinajirudisha tu huku juu. Juu nyumba imejengwa iko juu kiasi. Nisikia that is the recommended one, si ya chini. So tunaona zinashuka moja moja. So zinawashwa tu huku nje zijitawale ni hizi kubwa kubwa. Yeah. Tunaona ziko juu. Zinaachwa juu zijitawale hazifungiwi ni hizi kubwa. Kama mama zake za hizi kuku na mababa zao. Zinaachwa huku nje tu zijitawale peke yake, lakini hizi ndogo zinafungiwa. Na kuna nyingine pale imelalia mayai. Pia hiyo ikajua tu imengojewa tu. Watoto wake wanyang'anya watoto wake. Sasa sije kama you can see. Huyo mama yao hapo amelalia mayai yake. Yeah guys. Sisi ni wakulima nakwambia, tuko na hadi hizi. Hizi ziko kwa wingi. Haya, sijaiona kucha zake, acha hivyo tuko nazo. Okay, sijaipata interest ya kuja kuangalia. Kama zinakuanga na makucha kubwa hivyo. Yeah, ndio hizi kuku zingine. Unaona hizi mama zao tu ndio wanaachiliwa. Yeah. Huku nako ni kwa mbuzi. Mbuzi zishaenda kwa kichaka. Mbuzi ziko pia. My mom does millet farming. So hizi unaona hapa ni millet ndio walikuwa na. Acha nitumie the layman's language ama nifanye direct translation. Walikuwa wanapiga mwere. Millet tunaita mwere kwetu.